Right. I want to know whether you guys hear me properly. You have that raise hand option. Raise hand option. Just raise your hands if you can hear me very properly and clearly. Right. Fine. Fine. Okay. Right. As we all know, right, from today onwards, we are going to launch our 2024 e-batch. For first few days only, I'll be going with a mix of language in between Sinhala and English, right? Later, I'll position the class based on your requirements and your demands very properly, right? Other, right? Subject overview you'll be getting an overview of the subject and the paper structure and everything. And I'll guide you through the process of getting registered to the website, right? How you have to register and how you can order tudes and join with us, right? But a fixed timetable I'll let you know, right? Timetable class times, the classes join, everything will be told. Right, so that's how. So anyway, this is 2024 e-batch for the e-chemistry website, which is now believed to be, right, one of the largest online platforms in the country, right? Proudly I'm saying that, right? Okay, right. You have surely heard of chemistry. Chemistry is a subject or right? You know what is chemistry, because for last 2 years, right, grade 10 and grade 11, you studied chemistry, right? Chemistry was there. But you studied a lot of chemistry lessons and everything, right? But please mark this as one of your fresh starts. Make a kelima or subject fresh start එකක් විදියට ගන්නවා. හරි. තරවා මුකුත් ලොකු දේවල් දන්නේ නැහැ. නිරන්දික සර්ත් එක්ක එකතු වෙලා අදින් පටන් අරගෙන හරි පළවෙනි දවසේ ඉඳලා කියන විදිහට A instructions, A advices ඒ විදිහටම follow කරගෙන ඔයා subject එක continue කරනවා කියන තැනට එන්න පුතා. Because then it becomes more easier, right, to me to go ahead. මටත් එතකොට හරි easily මේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්කම හම්බෙනවා. හරි. right, මම self introduction එකකට යන්නත් ඉස්සෙල්ලා subject එකෙන්ම පොඩි start එකක් ගන්න. ඒතර අද මම ගොඩ ලොකු session එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හරි. but මම next class day එකේ ඉඳලා හරි මේ first lesson එකෙන් පටන් අරගෙන subject එක continue කරන්න expect කරනවා. හරි. this is very important පුතා. මේ අපි this පැයක්කෝ පැයකමාරක්, right? This will be very important for you guys to getting started, right? You have to be geared up to follow this journey, no? For that thing, this will be really important for you, right? Right, if I go with the introduction, right, it is like this, right? GCE advanced level chemistry syllabus, right, consists of 14 units, right? Comes under 6 sections, right? It's like this. The subject chemistry has 6 branches. Branches hayak me combine vela thamai chemistry kina subject eka me build up වෙන්නේ. Primarily branches hayaka එකතුවකි, right? So branches hayak නැත්නම් sections hayak එකතු වෙලා combine වෙලා build up වෙන lessons 14ක syllabus එකක් තමයි, right, you are going to study. Usually we take 30 months to cover syllabus, right? But you are already 6 months behind from the timeline, right? Or then timeline එක 6 months පිටිපස්සේ ඉන්නේ, because ඔයාගේ exam එක schedule කරලා තිබ්බේ පුතා 2021 December වල. You know that, right? But ඒක ඇත්තටම COVID එක postpone වෙලා it actually held few weeks ago,
right? Actually, you finish it off few days ago, right? එතකොට ඒ හින්දා usually දැනටමත් timeline එකේ 6 months පිටිපස්සේ ඉන්න හින්දා හරි we have to fast track the process little bit, right? So I'll be covering the syllabus within the span of 24 months. Usually I'm covering syllabuses at least before 3 months to the exam. So I would say in this manner, I'll be covering up your syllabus within 20 months. Within 20 months means at the end of 2023, right, you will be done. Right. Right. Sections what are these sections? Right? If I dig through the content or the composition of the syllabus, right? So it is like this, Puda. Right? This syllabus contains, right, general chemistry as at the beginning of the process, right? So first 5 lessons, this has to be corrected. This slide has to be corrected like this. Usually, we used to classify unit number 4 and unit number 5 under physical chemistry category earlier, but now I used to tell it as a general chemistry lesson. අපේ මේ 20 months වලදී විතර cover කරගන්න තියෙන units 14ක් මේ comprise වෙන chemistry syllabus එකේ පුතා first lessons 5, right? මම මේකට unit 4 unit 5 add කරනවා, right? unit 4 unit 5 මම මේකට add කරනවා. ඒතර මෙන්න මේ first lessons 5, right? first lessons 5 මම general chemistry lessons විදිහට label කරනවා. ඒතර පළවෙනිටම කතා කරන්න තියෙන general chemistry කියන section එක, right? If you ask from me what is general chemistry, මගෙන් අහුවොත් general chemistry කියන්නේ මොකක්ද සර් කියලා, right? general chemistry කියලා කියන්නේ පුතා ලෝකේ මොන රටක අපි chemistry ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තත් chemistry කියන subject එකේ basics fundamentals cover කරන subject area එක වෙනවා, right? The subject area or the branch of chemistry which covers the fundamental is known to be general chemistry, right? Here we study about the structure of atom, right? As we all know, atom is believed to be the basic building block of what you call the material or element or matter or whatever, right? So atom එකේ structure එක ගැන ඊට පස්සේ chemical bonds, we have various types of chemical bonds known to be covalent bonds, ionic bonds, metallic bonds, etc. So මෙන්න මේ various types of chemical bonds ගැන ඊට පස්සේ mole, Avogadro constant, relative atomic mass වගේ අර basic parameters ටික ගැන. ඒතර මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන පුතේ ඉගෙන ගන්න හරි basic fundamentals ටික subject එකේ cover කරන area එකට අපි කියනවා general chemistry කියලා. ඒ syllabus එකේ පළවෙනි පාඩම් 14 syllabus එකේ පාඩම් 14න් first 5 lessons including unit 4 and 5 will be categorized under general chemistry, right? මේ general chemistry content එක cover කරන්න සාමාන්‍යයෙන් අපිට 8 months විතර යනවා, 8 to 10 months යනවා. General chemistry accounts to 10% of total marks. The subject එකේ total marks වලින් හරි මේ paper එකේ 100% වලින් 10% වලට. ඒතර paper එකේ ලකුණු 100න් ලකුණු 10කට account වෙනවා මේ general chemistry lessons වල තියෙන content එක. හරි. General chemistry ඉවර වුණාම, right? General chemistry ඉවර වුණාම then comes as a second part, right? Physical chemistry, right? So මේ පාඩම් 14 lessons 14 හැදිලා තියෙන තව එක part එකක් තමයි, එක section එකක් තමයි physical chemistry කියලා කියන්නේ. හරි. Physical chemistry කියලා කියන්නේ පුතා the name implies the story, right? When you say physical, it must be having a kind of a correlationship with physics. Physics කියනකොටත් නිකන් PHY එනවනේ. Physical කියනකොට එකම නිකන් අර rhyme වෙනවනේ. The physical chemistry කියලා කියන්නේ, right? If we consider particular process
which occurs within particular system, right? If we consider a particular process, chemical process, I would say, right? We study how these physics related physical parameters influence on it, right? Let's say temperature, pressure, there are certain other parameters like concentration, whatever, right? So temperature, physics, pressure wage physics වල අපි කතා කරන physical parameters chemical process එකකට කොහොමද involved වෙන්නේ, how these physical parameters get involved into chemical processes will be studied. හරි, ඔනවා ගැන study කරන subject area එක තමයි physical chemistry කියලා කියන්නේ. හරි, physical chemistry accounts to 40% of total marks. So this is the most dominant area that has to be very thoroughly and very, what do you call, very deeply studied during the course, right? So it accounts to 40%, right? Usually some people, they say physical chemistry has 5 lessons, including unit 4, unit 5, and 11, 12, and 13, right? I would shift these 2 units to general chemistry portion. That's what I exactly did, right? So make a general chemistry portion. I would say physical chemistry accounts for, consists of 11th, 12th, and 13th lessons. A lessons to physical chemistry 40% accounts. Right. So syllabus general chemistry we know what is physical chemistry, right? And mark distribution among these sections are also known, right? General chemistry accounts for 10% of total evaluation, while physical chemistry accounts for 40% of overall evaluation. Hari, general chemistry, physical chemistry wagema me A-level chemistry syllabus එක build up කරන්න contribute කරන තව section එකක් තමා පුතා inorganic chemistry කියලා කියන්නේ. Right. Inorganic chemistry means the branch of chemistry which studies reactions, behavior, excitants of various commonly come across elements and their most abundant chemical compounds. Right. අපිට practically chemistry කියන subject එකේ වැඩ කරනකොට නිතරම හම්බෙන, more frequently හම්බෙන elements කීපයක් තියෙනවා. Nitrogen, oxygen, sulfur, carbon, phosphorus වගේ elements පුදා. ඒතර මෙන්න මේ elements acid එක්ක කොහොමද interact කරන්නේ, bases එක්ක කොහොමද interact කරන්නේ, metals එක්ක interaction එක කොයි වගේද, non-metals එක්ක interaction එක කොයි වගේද, මේගොල්ලෝ store කරන්නේ කොහොමද, මේගොල්ලෝ naturally occur වෙන්නේ කොහොමද, ඔන්න ඔය වගේ elements, commonly come across elements ටිකකයි ඒගොල්ලෝ හදන most stable compounds වලයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට පුතා, if we consider oxygen, H2O can be said as most abundant compound. When we accounts to nitrogen, we can say ammonia as its most abundant compound. So ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ගේ most abundant compounds තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ metals එක non-metals එක acid එක base එක interactions කොහොමද? ඔය වගේ elements උයි යාලගේ compounds උයි මේ කට්ටියත් එක්ක interact වෙන්නේ කොහොමද? chemically react කරන්නේ කොහොමද කියන එක dig through කරන subject area එක අපි කියනවා inorganic chemistry කියලා. හරි. Inorganic chemistry කියන කොටසට inorganic chemistry lessons වලට classify වෙන්නේ අපේ අදින් පටන් ගන්න syllabus එකේ පුතේ 6th lesson එක. හරි. Inorganic chemistry වලින් paper එකේ ලකුණු 100න් ලකුණු 20කට ඕනේ කරන questions may create වෙනවා, right? It accounts to 20%. It accounts to 20% from the paper. හරි. Then comes most fascinating, I would say, right? Most fascinating, or else I would rather say most attractive, right, branch of chemistry,
which is known to be a well famous branch, organic chemistry. Organic chemistry means the branch of chemistry, right, which deals with living systems, right? Mama example එකක් විදිහට ඔයාලට කියවොත් පුදා ගෙදර අඹ ගහේ අම්මා අමු අඹ ගෙඩියක් කඩලා ඔයාලට දුන්නොත් කන්න කියලා, right? ඔයා එක කෑවොත් it is very sour, right? ඒක හෙන ඇඹුල්නේ. හැබැයි ඔය අඹ ගෙඩිය අපි සමහර විට ඩයිනින් ටේබල් එක උඩ දවස් 3-4ක් තිබ්බහම ඔක ඉදුණට පස්සේ අපි කෑවොත් ඒක ස්වීට්. හරි. ඒකට chemistry දන්නේ නැති කෙනෙක්, right? An ordinary person would say the sourity has changed into sweetness කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ sour වෙලා තිබ්බ එක sweetness වලට මාරු වුණා කියලා basically කියයි ordinary person කෙනෙක්. But if we dig through it, right, abhi ye process එක dig through karot chemistry කියන perspective එකෙන්, right, it is like this Buddha. The acids contained by that particular fruit have transformed to sugars during the course of time. So time period එක ඇතුලේ අර අඹ ගෙඩියේ තිබ්බ acids ටික sugars වලට transform වුණා වගේ දෙයක් තමයි එතන තියෙන්නේ. අපි chemically බලමු. ඒ කියන්නේ හැම biological process එකකම, right, behind the scene chemical process එකක් තියෙනවා. plants වල, animals ලගේ, human body එක ඇතුලේ තියෙන ඒවා ඔක්කොම living systems නේ. මෙන්න මේ living systems ඇතුලේ තියෙන processes වල chemistry අපි study කරනවා. and මේ chemistry part එක study කරන subject area එක, it is known to be organic chemistry. That is known to be organic chemistry. Right. Organic chemistry covers, right? Organic chemistry covers unit 7, 8, 9 and 10. Right. 7th unit එක, 8th unit එක, 9th unit එක and 10th unit එක organic chemistry වලින් cover වෙනවා. Right. Organic chemistry accounts to 20% of the overall mark allocation. Total mark allocation එකකින් paper එකේ ලකුණු 100න් ලකුණු 20කට contribute කරන්න පුතේ organic chemistry වෙනවා. Right. So you know what is organic chemistry and its contribution to the paper and what are the unit which comes under organic chemistry. So these are the things I want to emphasize throughout the first passage of this particular lecture. Right. Right. Now we know 4 things, right? 4 branches, I would say. General chemistry covers first 5 units, accounts for 10% of total marks. Physical chemistry covers 11, 12th and 13th units, accounts for 40% of total marks. Inorganic chemistry covers 6th unit, accounts for 20% of total marks. Organic chemistry covers 7th, 8th, 9th and 10th units, accounts for 20% of total marks. Then comes the final 2 branches, right? Industrial chemistry and environmental chemistry, right? I would explain environmental chemistry as this, right? Right. Puda, if you remember the news that we got throughout the last 2 to 3 years when we live with COVID, I would say, right? From mid of 2020, we heard a biotechnology company called Pfizer BioNTech is researching for a COVID vaccine. අපි 2020 වල mid කාලේ news බැලුවොත් පුදා අපිට අහන්න පුළුවන් වුණා Pfizer BioNTech කියලා company එකක්, right? COVID වලට vaccine එකක් හදන process එකක්, research එකක් start කරලා තියෙනවා කියලා. හරි. ඒකට we came across with lot of visuals, audios, documentaries, right? Showing they put
chemicals from one to another, right? They just look stuff via microscopes. පොඩි labs වල ඒගොල්ලෝ microscopes test tubes පාවිච්චි කරලා research කර මේ try කරනවා කියලා අපිට පෙන්වනවා 2020 mid dollar. But when it comes to 2021 mid, exactly after 1 year, හරියටම අවුරුද්දකට පස්සේ 2021 mid වෙනකොට අපි දැක්කා පුතා හරි මේගොල්ලෝ ලෝකෙම orders අරගෙන metric ton 10,000 නැත්නම් vials 20,000 vials 30,000 vials 3 million vials 5 million vials කියලා massively ලෝකෙටම මේගොල්ලන්ගේ මේ Pfizer vaccine එක distribute කරනවා. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ factories කියලා පෙන්නුවේ ඉන්න ලොකු අපේ තියෙන garment factories වලටත් වඩා ලොකු factories. හරි. එතකොට අවුරුද්දක් ඇතුලේ right a real transformation has taken place. What was the transformation? The laboratory scale production of this vaccine, right? Laboratory scale production of this particular vaccine has transformed to massive giant scale production process, right? To scale up, when me laboratory scale leke production process එකක් පුතා massive scale එකට scale up කරනකොට ලැබ් එකක කෙමිකල්ස් දෙකක් හදලා මික්ස් කරලා හදන කෙමිකල් එකක් ලොකු ටොන් ගණන් වලින් right ටොන් ගණන් වලින් ප්‍රොඩක්ෂන් එකට ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරනකොට එක ප්‍රොෆෙෂන් එකක් ඔය process එකට ඉන්වෝල්ව් වෙනවා. ඒ ප්‍රොෆෙෂන් එක තමයි මගේ ප්‍රොෆෙෂන් එක chemical engineering කියන part එක. ඒතර chemical engineers ලා කියලා කියන්නේ පුතා right chemical engineers are professionals who involved in scaling up laboratory scale chemical processes, physical processes and physiochemical processes which are hybrids to industrial scale production. So chemical engineer කෙනෙක්ට එන challenges තමයි අර lab එකේ වය මේ test tube දෙකක් ඇතුලේ තියෙන reaction එකට favorable conditions කොහමද ටොන් ගණන් වලින් ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරන මැසිව් ස්කේල් එකේ තියාගන්න. pH value එක වෙන්න පුළුවන්, ටෙම්පරේචර් එක වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මොකක් හරි එක මේක මොකක් හරි අපි කියමු කොම්පොනන්ට් එකක් කියලා කොම්පොනන්ට් එකක කන්සන්ට්‍රේෂන් එක වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට පුතේ මිනිහෙක්ගේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන කන්ඩිෂන්ස් කොහොමද අර අපේ ගෙවල් විතර ලොකු මේ රියැක්ටර්ස් ඇතුලේ මේන්ටේන් කරගන්නේ. ඒතර රියැක්ටර්ස් හදන්න what materials to be selected මොනවද අපි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ materials. The reactors automatically process එක දුවන විදිහට automate කරන්නේ කොහොමද? හරි. ඒතර ඔන්න විදිහට IT skill එක, physics වල තමන්ට තියෙන skill එක, mathematical skill එක, a little bit of biology, right? Maximum involvement of chemistry would also be there. ඒතර ඔය ඔක්කොම දේවල් ටික involve කරගෙන එකතු කරගෙන lab scale එකෙන් industrial scale එකට process එකක් develop කරන්න කොහොමද? scale up කරන්න කොහොමද? කියන එක chemical engineer කෙනෙක් කතා කරනවා. Chemical engineer would talk on it, right? So on industrial chemistry wala basic concepts tika me ape units 14ක් තියෙන chemistry syllabus එකේ තියෙනවා. A little bit of industrial chemistry is also there, right? And there is another branch called environmental chemistry, right? Environmental chemistry, as its name implies, right? Nama පැහැදිලි කරන විදියට මේ massive scale chemical processes, right? අපි ජීවත් වෙන අපේ environment එකට හානියක් නොවන විදිහට ඔයාගේ තේරෙන term එකක් දාලා මම කියවපු දේ eco friendly විදිහට, right? It concentrates on eco friendly විදිහට කොහොමද කරන්නේ? How do we maintain these massive scale processes under environmental friendly favorable conditions? Right? So how do we maintain this eco friendliness with the application of chemistry? Right? We'll be learning that particular strategies and approaches and techniques, right, under environmental chemistry, right? The combination of environmental chemistry and industrial chemistry would cover up Unit 14. අපේ syllabus එකේ last unit එක පුතා මේ environmental chemistry, industrial chemistry කියන දෙකේ combination එකෙන් තමයි cover කරන්නේ. හරි? So unit 14 එකෙන් cover කරනවා වගේම it accounts for 10% of total marks of the subject, right? Total marks වලින් 10%
මේ environmental industrial කියන combination එකෙන් cover වෙනවා. හරි. So අපි පොඩි recap එකක් ගත්තොත්, right, if we go for a very small recap, right, so we have 20 months to cover the syllabus. We have to cover 14 lessons, which comes under 6 branches of chemistry, namely general chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry, physical chemistry, industrial chemistry, and environmental chemistry, right? General chemistry covers first 5 units of the subject. Industrial chemistry covers 6th one. Organic chemistry covers 7th unit to 10th one. Physical chemistry, it is said to be the more comprehensive part of the subject, covers 11th, 12th, and 13th lessons respectively. And the combination of industrial and environmental chemistry would cover unit number 14, which is 14th lesson in simple say. Right. The mark distribution among these sections would be, right, general chemistry stands for 10% of total marks. Inorganic stands for 20%, while organic also stands for 20%, right? Physical covers, right, accounts 40% of total marks, and the combination of industrial and enva would also covers for 10% of total marks, right? That is how marks are being distributed among these 6 branches, which covers 14 respective units, right? Once all these has been studied, right, I mean known, I'll go with this kind of a graphic, right? This get you an idea about the involvement, right? This covers, right? You just go through the animation, will you? Right? It's like this. All right. I'll tell like this, right? පුතා දැන් අපි කියපු මේ general, inorganic, organic, physical කියන මේ මම මේ very pleasant presentation එකක් වඩ කරන්නේ subject එක ගැන. හරි. අද මගේ class එකේ අපේ batch එකේ පළවෙනි දවසේ ඉවර වෙලා හරි වැඩ ටික complete කියන්නේ බොහොම හොඳ subject overview එකක් එක්ක. ඒතර මගේ first day එකේ target එක subject overview එක නම් I'll be doing it for utmost preciseness. ඒතර මෙතනින් හරිය subject එකත් මේ වගේම තමයි පුතා. මොකද මේ මම අර chemical engineers ලා ගැන කිව්වේ. ඒතර දන්නවත් ඇති නැතුවත් ඇති. By profession I'm a chemical engineer, right, who passed out from Morato University about 8 years ago in 2014. Then after I followed my master's degree also there in Morato, right? So I did my A levels in 2008, became district second, island 13th, right, 2008, and I got entered to the university in 2009, right? So then onwards I came through my process, right? මම background එක කීවේ ඒතර you are fully secure, right? You are fully secure with one of the prominent professionals in the subject, right? ඒතර then you don't have any doubts, you don't need to bother, right? You just need to follow my instructions, get involved in the process from the first day itself, right, and get the things done very smoothly. Rather simply කරන්න තියෙන්නේ පුතා week එකට classes වලට join වෙන එක. ඒතර ඒ week එකේ class එක ඒ week එකේම join වෙලා ඉවර කරගන්න ඕනේ. ඒතර ඒ week එකේ පාඩම් කරන්න තියෙනවා ටික ඒ week එකේම ඉවර කරගන්න ඕනේ. next week එකට යනකොට එමයි. ඒතර ලස්සනට පිළිවෙලට වැඩ ටික කරන් යන එක විතරයි. හරි. ඒතර කොහොමද join වෙන්නේ? කොහොමද tunes ගෙන්න ගන්නේ? මොකද්ද class එකේ වෙලාව? ඒතර හැම class එකකටම repeat එකක් මම බලන්න දෙනවා website එක through. ඒතර ඔයාට මේ වෙලාවට වෙන class එකක් තියෙනවා කියලා clash වෙන්නේ නැහැ. ඒතර physical class එකක් තිබ්බත් මේ online e-batch එකේ ඔයාට up until exam very smoothly classes ටික ඔක්කොම deliver වෙයි. හරි. මේ මම කියාගෙන ආවේ පුතා හරි මම ලොකු house එකක් කියලා මේ subject කරගන්නම් මේ chemistry. ඒතර ඔයා හිතන්න අපි අද ඉඳන් ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න මේ chemistry කියන subject එක හරි මම කිව්වේ මම 20 months ඇතුලේ syllabus එක ඉවර කරනවා කියලා. ඒතර 20 months construct කරන්න තියෙන ගෙදරක් කියලා. house එකක් කියලා හිතන්නකෝ. ඒතර අපි ගෙදරක් හදනකොට පුතා ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ බොහොම firm, බොහොම solid foundation එකක් lay කරගන්න ඕනේ. ඒතර හරියට නිකන් මේ chemistry කියන house එකේ
foundation එක වගේ තමයි general chemistry. General chemistry කියන්නේ පුතා chemistry කියන්නේ ලොකු ගෙදරක් නම් ඒ ගෙදර foundation එක වගේ. හරි. එතකොට as we all know, if we can't lay a very solid foundation, we can't build up the walls and roof and etc. අන්න ඒ වගේ general chemistry first 5 lessons පළවෙනි මාස 8 10 බොහෝම thoroughly comprehensively පුතේ ඔළුවට දාගත්තේ නැත්නම් then the journey becomes bit difficult, right? It becomes bit uneasy. So you are not supposed to let that happen to you because your parents have 1001 hopes on you, right? It's like this, Buddha, with the current struggling situation of the country, right? You have only escaped from this suffering system through education. Or education through vitarai may suffer වෙන system එකකින් exit වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට තව අවුරුදු 7කින් ඩිග්‍රී එකක් අරන් පාස් අවුට් වෙනකොට ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් විදියට ලෝකල් ජොබ් මාකට් එකේ හොඳ ජොබ්ස් තියෙයි කියලා හිතන්න අමාරුයි පුතා. මොකද අපේ ඉකොනොමි එක කොන්ට්‍රැක්ට් වෙවි යන්නේ. ඒක එක්ස්පෑන්ඩ් වෙන ඉකොනොමි එකක් නෙමෙයි at the moment. හරි. ඒතර ඔයාට සමහරට ඇප්ලයි කරන්න වෙන්නේ NASA එකේ ජොබ් එකකට නම්, Rolls Royce ජොබ් එකකට නම්, BMW කම්පැනි එකේ හරි Mercedes කම්පැනි එකේ හරි ජොබ් එකකට නම්. හරි. ඔයා ඇප්ලයි කරන පොසිෂන් එකට හරි ලෝකේ ඉන්දියන්ස්ලා, බංගලිදේශ කට්ටිය, මෝල්ඩිවියන්ස්ලා, ඔස්ට්‍රේලියන්ස්ලා, නිව්සීලන්ඩ්ස්ලා, කැනේඩියන්ස්ලා, බ්‍රිටිෂ් පීපල් ඔක්කොම ලෝකේ ඉන්න කට්ටිය ඇප්ලයි කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අර එක ආටිකල් එකක මම දැක්කා රෝල්ස් රොයිස් එකේ ඒරොනොටිකල් ඉංජිනේර් කෙනෙක්ගේ පොසිෂන් එකක ජොබ් ඕපනින් එකක් දැම්මොත් පුතා they are getting about 100,000 ලක්ෂයක් විතර applications they are getting. And there are about 100,000 applicants. හරි. ඒතර එහෙම සිටුේෂන් එකක අනික් අයව සර්පාස් කරලා to be stand out. අපි stand out වෙන්න we have to have globally recognized skills. ලෝකේ ඕනේ රටකින් recognize කරන skills අපිට තියෙන්න ඕනේ පුතා. ඒතර ඔයා දැන් chemical engineer කෙනෙක්ව තෝරාගත්තේ chemistry වලට ඒ හින්දා. ඔයාට chemistry Australian ඔයාලගේ වයස ළමෙක් එක්ක fight කරන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. I will be there. I'll be guiding you. chemistry කියන එක ගැන මෙතනින් එහාට doubts තියාගන්න එපා. grade 10 11 chemistry පාඩම් අමාරුයි කියලා එක ගැන හිතන්නත් එපා පුතා. From the basics I'll be starting the lessons from next week onwards. හරි. I'll assure your journey to the campus. Right? But you simply select quality physics, maths and biology tutors, or yes, physics, maths and biology tutors. ඒ ටික ඔයා හරියට කරගන්න, chemistry කියන risk එක ඔයා අමතක කරන්න, ඒ risk එක මට transfer කරන්න. I'll be doing it for you. Trust my words. Right. So general chemistry is like the foundation, right? Foundation. Once the foundation is being laid very properly, right? Once the foundation is being laid very properly, right? These three pillars have to build up. And it's a solid foundation එකක් උඩ පුතා හොඳ stable pillars තුනක් අපිට ගෙදර construction එකේ process එකේදී build up කරන්න පුළුවන්. මේ pillars තුන තමයි physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry කියන pillars තුන. Right? So මෙන්න මේ physical, inorganic, organic කියන pillars තුන බොහොම solidly බොහොම ශක්තිමත්ව අපිට ගොඩනගන්න පුළුවන් given we have laid a very firm foundation. General chemistry concepts ටික හරියට ගත්තොත්. general ඉගෙන ගත්තට පස්සේ පුතා physical chemistry ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඊළඟට inorganic ඊළඟට organic එහෙම නැහැ. We can parallelly learn inorganic, organic and physical. general foundation එක උඩ physical chemistry knowledge එක, organic chemistry knowledge එක, inorganic chemistry knowledge එක, if we get everything done, right? Industrial and environmental, right? Right? It's like this, right? Industrial and environmental covers up the roof. ඒ කියන්නේ පුතා මෙන්න මේ general foundation එක උඩ මේ pillars තුන build up කරාට පස්සේ ඒ ගෙදර වහලයක් ගහලා ඉවර කරන්න එපයි, ගෙදර complete කරා වෙන්න. ඒතර මේ general base එක උඩ inorganic, organic, physical අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් ඔක්කොම right chemical industry එකේ profit making massive scale production processes වල apply වෙන්නේ කොහොමද?
how do we maintain the eco-friendliness of this particular massive processes will be covered under industrial chemistry and environmental chemistry concepts, right? So then what done syllabus එකේ content එක subject එකේ තියෙන branches ටික ඒ branches වල marks distribute වෙන විදිය ඒවා නිකන් අපි ගෙදරකට subject කරලා කතා කරොත් එහෙම කොහොමද interrelate වෙලා තියෙන්නේ කියන කාරණා ටික, right? අපි right, if once everything has been very properly done, right, at the end of 2023, nearly after 18 months, 19 months from today onwards, right, I'll be finishing off your syllabus, right? Once syllabus is been completed, right, I start the paper class. So 2024 January 2024 August එනකන් මාස 8, right, you will have to attend my paper class, right? Paper class එකකින් ඔයාව train කරන්නේ, right, you guys will be trained very detailedly, I would say, for sit to chemistry paper. කියන්නේ chemistry paper එකට sit කරන්න ඔයාව ගානට train කරයි paper class එකකින්. හරි. ඒතර මේ syllabus එකෙන් අපිට 2024 August වල හම්බෙන paper class එකේ structure එක කොයි වගේද කියලා අපි බලමු. Right? If we go with the structure of paper class, right? So I would say chemistry paper, it's like this. Chemistry paper එකේ parts දෙකක් තියෙනවා. Paper 1, paper 2, right? Paper 1, paper 2. Paper 1 කියලා කියන්නේ MCQ, multiple choice questions, right? MCQ type එකේ question paper එකක්. You will be getting 5 answers for each question. So you have to pick the best one and submit it as your answer. හරි. මේ MCQs 50ට පුදා එක MCQ එකට එක ලකුණ ගන්න. එක MCQ එකකට එක ලකුණ ගන්නේ, right? එක MCQ එකකට එක ලකුණ ගන්නේ. You are getting something out of 50. රාට මේ MCQ 50ට 50 වලින් ලකුණක් එනවා. නිකන් just listen to this, right? හරි. Paper 2 එකේ, right? ඒක structured type එකේ questions උයි essay type එකේ questions උයි තියෙන paper එකක්. You know how to signify between structured questions and essay questions. Structured questions are a type of questions where relevant spaces will be given. You have to write small, precise answers within the given space. Essay questions are not like that. You have freedom to go with whatever the elaborations that you can have and write more detailed answers for given questions, right? But may part 2 එක, right, part 2 එක, paper 2 එක structured and essay එක sections තුනකට, subsections තුනකට divide වෙනවා, right? Part A, part B, part C කියලා paper 2 එක subsections තුනකට divide වෙනවා. පුතා මේ part A වල, right, part A වල question number 1 2 3 4 කියලා account වෙන questions 4ක් එන්නේ. Structured questions 4ක්. Right? Question number 1 2 3 4 කියලා structured questions 4ක් තමයි එන්නේ. හරි. First question එක එන්නේ, right? First question එක එන්නේ general chemistry වලින්, right? General chemistry වලින් තමයි first question එක එන්නේ. Second එක එනවා inorganic chemistry වලින්, right? තුන්වෙනි question එක එනවා physical chemistry වලින්. හතරවෙනි question එක එනවා organic chemistry වලින්. හරි. Each of these structured question contributes for 5% of total marks. So 5 into 4, you are getting something out of 20 for this structured paper. I mean the part A. The part A වලට you are getting something out of 20. Right. Then comes part B, right? Part B cover කරනවා පුතා question number 5, 6 and 7, right? Question number 5, 6 and 7. Right? Question number 5 will cover physical chemistry theories.
Question number 6 also will cover physical chemistry. Question number 7 will be a combination of physical chemistry and industrial chemistry. Right. So you have to answer 2 out of these 3. So you have a breathing space of omitting 1 question, or like a question එක commit කරන්න breathing space එක තියෙනවා. You have to answer 2 out of these 3. Right? Each question would account for 7.5 marks out of 100. So the total would be, right, 15%. So you are getting something out of 15 for part B. Right? Part C, then comes part C. Right? Part C, part C would get you question number 8, question number 9, and question number 10. Part C, question number 8, 9, and 10. Right? 8, 9, and 10. Question number 8 comprise organic chemistry. Question number 9 inorganic chemistry. Purely inorganic. Question number 7 physical inorganic combination. Question number 10 would cover up the combination of industrial and environmental chemistry. Right? Same thing like part B would be there. You have freedom. You have the freedom of selecting 2 questions out of these 3. Right? Everyone accounts for 7.5%. So you are getting something out of 15. Surely you are getting something out of 15. Right? 15 means 30. 30 plus 20 means 50. And you are getting something out of 50 for the MCQ paper. So it covers up, right? 100%. So you are getting something out of 100 at last. Right? This is what I have to say about the structure of chemistry paper that you are looking for. Now you know, right? Now you know what is the subject, right? What are the basic areas of studies, right? Which comes as general chemistry, physical chemistry, organic chemistry, etc., etc. And now you know the paper structure and mark distribution among these questions and everything. Right? මේ අන්තිම දවස්වල පටන් ගත්ත physical classes වල පුතා, right? අන්තිම දවස්වල පටන් ගත්ත physical classes වල මම කට්ටියට දුන්නා මේ මෙන්න මේ lab book එක, right? මේ lab book එක මම දුන්නා. ඒතර ඔයාලත් එක්ක දැන් අර මේ virtual class එකක තියෙන එක නැත්නම් e-batch එකක තියෙන එක ඔයාගේ අතට ඉක්මනට ටියුට් එක මම දෙන්න ඕනේ. ටියුට් එක අතේ තියාගත්තට පස්සේනේ මට process එක ඉස්සරහට ඇදගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ මට මේ ලොකුවට දේවල් ඩ්‍රැග් කරන් යන්න බෑ. මට basically ඕනේ උනේ ඔහම subject එකේ overview එකයි paper structure එකයි ඔය දේවල් ටික මේ දැනුවත් කරන්න. තව ඊට පස්සේ බොරුවට ඩ්‍රැග් කරන එක තේරෙන්නේ නැහැ. අපි කෙලින්ම subject එකේ content එකට යන්න ඕනේ. For that you need tunes. හරි. හරි. පුතා දැන් subject එක ගැන මම introduce කරලා දුන්නානේ. හරි. මම පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම්. right? So මට කියන්න يعني you just respond me through raising your hands, right? Right. Raise your hands if you are very clear with whatever the things being told for last 1 hour or so. Right. Super. Okay, fine. Right. Now I'll tell you how to join with us and how the process will be done. Subject එක හරි මම කවුද කියන එක විනාඩියක් අරගෙන මම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා. හරි. ඊට පස්සේ කිසි බයක් තියාගන්නත් එපා පුතා. confidence තියාගන්න. chemistry I'll assure. right? මම ආව assure කරගෙන අරන් යන්න ඕනේ තැනට. first shy campus select වෙන්න ඕනේ කරන chemistry background එක මම build up කරලා දෙන්නම්. ඔයා හැමතිස්සෙම අනික් subjects දෙක ගැන worry කරන්න. හරි? අනික් subjects දෙක හරි tutors ලව තෝරගන්න, හරි lecturers ලව තෝරගන්න. ඒගොල්ලෝ කියන ඒවා හරියට follow කරන්න. O level වලින් පස්සේ ලොකු freedom එකක් ගන්න එපා. මාසයක් විතර නිවාඩු ගන්න යන්න එපා පුතා. එහෙම වුණොත් you will be lagging in the race, right? මෙතන ඉඳන්ම first week එකේ ඉඳන්ම වැඩ ටික පටන් ගන්න. හරි.
මම දැන් ඔයාලට කියනවා කොහොමද අපිත් එක්ක join වෙන්නේ. right මේකේ වැඩ ටික ඉවරයි දැන්. right කොහොමද අපිත් එක්ක join වෙන්නේ? පොඩි වෙලාවක් වැඩයි. right කොහොමද අපිත් එක්ක join වෙන්නේ? inquiries කොහොමද කරන්නේ? right ඊට පස්සේ පුතා මේ අපිට next week ඉඳන් first month එකේ වැඩ ටික කරන්න මම ඩිසයින් කරලා තියෙනවා chemistry practical book එකක්. හරි ඒක කොහොමද use කරන්නේ? කොහොමද ඒක ඔයාලට ගෙදරට order කරලා ගෙන්න ගන්නේ? ඊළඟට පළවෙනි lesson එක first unit එක next week එකේ ඉඳන් මම පටන් ගන්නවා. ඒකට tute එකක් මම ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඒ tute එක කොහොමද ගන්න? ඒතර lab book එකයි පළවෙනි tute එකයි දෙක තමයි first month එකේ courier කරලා අපි එවන්නේ. මේ ඔක්කොම දේවල් ටික කොහොමද කරන්න කියලා මම දැන් කියනවා. right මේක හොඳට අහගන්න පුතා. හරි right it's like this. අපේ ක්ලාස් එක යන්නේ මම දැන් parents ලත් ඉන්නේ හින්දා majority එකකට match වෙන්න මේ ටික චුට්ටක් more සිංහල type එකකින් කියනවා. right because the communication is a must. that's why පුතා. හරි ඒතර අපි batch එක අදින් පටන් ගත්තාම යන්නේ අවුරුදු එකමාරක්. ඒතර 2023 ඩිසෙම්බර් ඉවර වෙනකොට මම ඔයාට මේ මං කියපු sections 6කින් හැදිලා තියෙන lessons 14ක syllabus එක cover කරනවා. හරි. ඒක මගේ promise එකක්. The promise will be kept to 100% to utmost preciseness. ඒ ගැන බය වෙන්න එපා. හරි. එතකොට පුතා ඔයාගේ process එක යන්නේ හරි. ඔයාට වෙනම තියෙනවා dedicated telegram channel එකක්. නිරන්දික _2024 batch කියලා telegram channel එකක් තියෙනවා. ඒත් ඔයාලගේ ගොඩක් ළමයි දැනටමත් මේ telegram channel එකේ join වෙලා ඇති. හරි. මේ telegram channel එකේ කට්ටිය කවුරුවත් දැනට join වෙලා නැත්තම් මේ telegram channel එක මම social media වලයි හැමතැනම publish කරා. ඔයා පළවෙනි tute එක ගෙන්න ගත්තාම හරි. ඔයා පළවෙනි tute එක ගෙන්න ගත්තාම මේ tute එකේ back page එකේ තියෙනවා පුතා QR code series එකක්. මෙන්න මේ උඩම තියෙන 2024 batch කියන QR code එක scan කරලා ඔයාට පුළුවන් අපේ Telegram channel එකට යන්න. It will be the official newsletter. ඒකට ඒකෙන් තමයි ඔක්කොම මේ news notices අරවා මේ ඔක්කොම ටික ඔයාට දෙන්නේ. හරි. එහෙම නැත්නම් you have another option, right? You have another option. Give me 1 second. Right? You can drop, right? You can drop WhatsApp message. හරි. ඔයාලට පුළුවන් පුතා මේ WhatsApp message එකක් දාන්න මෙන්න මේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකට. right? Note 78 124 6793 124 6793 Note 78 124 6793 මේකට ටෙලිග්‍රෑම් මැසේජ් එකක් දාන්න නැත්නම් WhatsApp through message එකක් දාන්න please send me Nirandika sirs 2024 Telegram channel link කියලා. ඒතර ඔයාලට in reply link එකේ ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔය channel එකට join වෙන්න. හරි. right. ඒතර ඔක ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ දේ. හරි. ඒතර class එකේ process එක යන්නේ මෙහෙමයි පුතා. right. මම ඉස්සෙල්ලාම class එකේ academic process එක යන හැටි ඔයාලට කියන්නම්. අපේ class එක fully online මයි යන්නේ. Physically English medium classes උත් මම පටන් ගන්නවා. ඒ ඔක්කොම මම දැනුවත් කරන්නම්. ඉස්සෙල්ලා මේක හොඳට අහන්න. මේ මම e-batch එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. හරි. ඒතර අපේ class එක fully online ම යන්නේ. ඒ class එක යනකොට පුතා weekly අපි බොහොම පිළිවෙලට note එක fully English වලින් දෙනවා. පන්තියේ මො English කතා කරනවා. ටික කාලයක් යනකම් මම සිංහල use කරනවා bilingual විදියට. ළමයින්ට මෙයාමව familiar වෙනකම්. හරි. step by step lessons ටික ඔක්කොම ලස්සනට cover කරගෙන යනවා. හරි. එතකොට හැම සතියකම දැන් next week එකේ ඉඳන් පටන් ගත්තාම next week උගන්වන්නේ වගේ පොඩි paper එකක් මේ Telegram channel එකට upload කරනවා recap paper එකක් කියලා. ඒතර ඒක කරලා තමයි second week එක පටන් ගන්න. first weeks දෙකේ කරපුවාගෙන් recap paper එකක් කරලා තමයි third week එක වෙනවා. ඒතර paper class එකකුත් theory class එකටම parallel යනවා.
ඊට පස්සේ පුතා තනින් තන යුනිට් එකක් ඉවර වුණාම සමහරට යුනිට් එකකින් භාගයක් ඉවර වුණාම ප්‍රැක්ටිස් එක්සෑම්ස් යනවා පොඩි ටෙස්ට් ටිකක් යනවා ඔන්ලයින්ම හරි ඒතර ඒ ඔක්කොම ඒ අනේන කාලවලට දැනුවත් කරන්න ඒතර කන්ටිනියස්ලි ඔයාව මෙෂර් කර කර කන්ටිනියස්ලි ඔයාව ඉවැලුවේට් කර කර බොහොම පිළිවෙලට හරි වෙන එන සිස්ටමැටික් මැනර් එකකින් ක්ලාසස් ටික යනවා හරි පුතා it's like this right not like earlier days earlier අපි theoretic විතරක් ඉගෙන ගත්තාම ඇති right as I told you in between the lecture right we have to exploit global job opportunities don't ever believe local job market local job market එක believe කරන්න එපා just get ready just tune yourselves with globally recognized skills. I'm very happy you selected English medium to follow. Right? That's a very good decision of you and your parents. Right? That's a really good and really wise decision with the time being. But selecting English medium is not good enough for you to get to your destination. Right? You have to be very thorough with subject knowledge. You have to be very logical. You have to interact with me. Right? ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් මම හදලා දෙනවා you can telegram එක through you can contact me මාව කොහොමද telegram එකෙන් contact කරගන්නේ අම්මලාට හරි ඔයාලට හරි මාත් එක්ක කතා කරන්න තියෙන දේවල් වලට කියන එක මම කියන්නම් පුතා right මම කියන්නම් කොහොමද ඔයා මාව contact කරගන්න ඕනේ කියලා ඔක්කොම next week එකේ first week එකේ මම ඒක කියන්නේ නැහැ ඒක ඔක්කොම කිව්වොත් පැටලෙන හින්දා මාත් එක්ක කතා කර කර doubts එන තැන් වල ඒවා මට කතා කරලා clarify කරගෙන හෙනම ලෙෂර්ලි මේ e-batch එක අපි කරගෙන යනවා. කියන්නේ මාත් මේක කරන්න පුතා I have huge number of students when it comes to Sinhala medium maths classes, right? Yet I'm conducting this because I want these English medium students to stand out among all the others at the top of the list. හරි ඔයාලට ඒ support එක දෙන්න ඕනේ හින්දා තමයි මම කරන්නේ. එහෙම නැතුව purely English medium class එකක් කරන්න මට මේ time commitment එකකින් හම්බෙන economic benefit එක ඒක negligible level එකේ පුතා right ඒ කියන්නේ සිංහල medium massive classes එක බලනකොට හරි right එතකොට මේකෙන් Telegram එකට join එක තමයි පළවෙනි දේ එතකොට recap papers යනවා practice tests යනවා continuously ඔයාගේ testing system එකක් යනවා ඔයාට මාව appoint කරලා මාත් එක්ක appointment එකක් දාගෙන contact වෙන්න ක්‍රම මම හදලා දෙනවා weekly වැඩ ටික කරගෙන යනවා හරි now listen right you have මම මේ කතා කරන්නේ පුතේ ජූන් month එකට විතරයි හරි ජූන් month එකේ අපි අර හැම ටවුන් එකේම අලුත් classes පටන් ගන්න හින්දා temporary time slots ටිකක් මම මේවට කියන්නේ ජූන් month එකට විතරයි මේවා valid ජුලයි මුල ඉඳලා අපි permanent time slots වලට යනවා හරි එතකොට ඊට පස්සේ ඔයාගේ exams ඉවර වෙනකන් ඒ slots ඒවමයි ඒවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ජුලයි මුල ඉඳලා තමයි අපි එතෙන්ට යන්නේ ජූන් month එකට විතරක් මේ ටික ඔළුවේ තියාගන්න. හරි. එතකොට මෙන්න මෙහෙමයි පුතා right? right. මම physically class hall වල right physically class hall වල English medium classes ටිකක් කරනවා ජූන් month එකේ. ඊළඟට e-batch එක මම කරනවා. හරි. හරි. මෙන්න මේ ටික හොඳට clear කරගන්න පුතා right? Please get these things clarified properly right physically English medium classes man karanne mena me cities wal ma islam cities tika kiyanna Kurunegala right Kurunegala Gampaha Nugegoda Kurunegala, Gampaha and Nugegoda. Right. Kurunegala classes තියෙන්නේ Sensip Institute එකේ. Right. Sensip. මම මේ ජූන් month එක ගැන විතරයි කියන්නේ. ඒතර ඔයා next week ඉඳන්ම join වෙන්න ඕනේ පුතා. Right. Right. තියෙන්නේ class එක පුතේ. Right. Thursday. Right, Thursday 7:30 a.m. to 9:30 a.m.
7:30 am to 9:30 am. හරි. එතකොට June 9th, 16th, 23rd, 30th. මෙන්න මේ Thursdays හතරේ class එක තියෙනවා. Right. ඊළඟට අපි ගම්පහ ගත්තොත් එහෙම, right? When it comes to the Gampaha, the classes will be conducted in SUSIP 1, right? SUSIP 1 institute එකේ තමයි තියෙන්නේ. Right? එතකොට classes තියෙන්නේ, right? Classes තියෙන්නේ Thursdays වලමයි, right? Thursdays වලමයි තියෙන්නේ. Thursday 2:30 4:30 2:30 4:30 තියෙන්නේ. මේ month එකට විතරක් මේ time interval එක මේ හැමදේම පුතා වැඩි වෙනවා from July onwards. තාම එක ගැන ලොකුවට හිතන්න එපා. PM, right? 2:30 PM to 4:30 PM. එතකොට මේ දවස් හතරෙම 9th 16th 23rd 30th කියන Thursdays හතරේ classes තියෙනවා. එතකොට physically join වෙන්න කැමති ළමයි මේ දවස්වල මේ time වල මේ තැන් වලට එන්න. හරි. Then comes Nugegoda stuff, right? Right. Nugegoda මම physical classes කරන්නේ, right? Nugegoda physically classes කරන්නේ sailing pen එකේ ගම්සභා හන්දියේ තියෙන්නේ, right? Sailing pen. Right. Class will be held, right? Class will be held on Wednesdays, right? Wednesday 8 AM to 10 AM, right? 8 AM to 10 AM. Wednesdays වල 8 AM to 10 AM තමයි class එක තියෙන්නේ. එතකොට පුතා next Wednesday කියන්නේ 8 නේ. එතකොට 8th 15th 22nd 29th. හරි. එතකොට මේ කියන Wednesdays හතරේ 8 AM to 10 AM class එක යනවා. sailing pen එකේ තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඔයාට English medium classes ගැන, හරි, මේ classes ගැන මොනවා හරි මේවට එන පාරවල් දන්නේ නැත්නම් මොකක් හරි case එකක් තියෙනවා නම්, හරි, English medium classes ගැන inquire කරන්න මෙන්න මේ telephone number එක use කරන්න. 077 006 5922, right? මේ numbers හරියට follow කරන්න පුතා. ඒතර මේ number එකෙන් මේ institutes තුනේ තියෙන physical English medium classes ගැන you can inquire. හරි? Right. හරි. ඒතර මේක physically කරන classes ටික. හරි. The main thing, හරි, මම priority එක දීලා කරන එක, ඒ priority කියන අරවට priority එක නෑ කියන එක නෙමෙයි, but අර novel concept එකක් විදියට මම ඔයාලත් එක්ක යන මේ smart boards අරව මේවා බොහොම high tech animations ඒ ඔක්කොමත් එක්ක යන class එක පුතා e-batch එක. right? ඒතර English medium e-batch එක යන්නේ echemistry.lk මගේ website එක through, right? So e-batch will be there in www.echemistry.lk website. echemistry.lk, right? So e-batch will be delivered through this website www.echemistry.lk, right? So online අපිට එක්ක join වෙන්න යන island wide ළමයි පුතා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ටික, right? These are the things that you have to do. First you have to get register in website. or website එකේ ඔයාට username එකක් password එකක් හදාගෙන ඔයාගේ credentials හදාගෙන login එකක් profile එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඒතර search කරන්න දැන් අදහවසම www.echemistry.lk getting started යන්න. ඒතර new student කෙනෙක් විදිහට ඔයාගේ Gmail account එක හදාගෙන ඔයාගේ Gmail එක තියෙනවනේ. ඒ Gmail එක through OTP එකක් ඔයාගේ phone එකට එනවා. ඒ phone එක ඔයාගේම phone එක නම් හොඳයි. මොකද ඒකට තමයි එතනින් එහාට SMS alerts අරම ඔක්කොම එන්නේ. ඒතර ඒ OTP එක දාලා verify කරගෙන ඔයා හදාගන්න. ඒතර එනවා 8 digit විතර number එකක්. ඔයාගේ user ID එක විදිහට password එක you can create. right. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා online classes, fast track classes, aim classes, ඔහොමම කියලා categories 6ක්. ඒකේ online classes කියන category එකට ගිහිල්ලා 2024 English medium e-batch එකේ register වෙන්න. You just need to tap a button, then you will be get registered. It's a very simple
process for you guys, right? I know you guys are very familiar with this high tech equipment and all. තර ඔන්න e-batch එකේ register වුණාට පස්සේ හරි ඊට පස්සේ පුතා ඔයා ඕකෙන් ඉන්ස්ටිටියුට් වල නම් ඔෆිස් එකට පේමන්ට් එක කරලා ඔයාට මේ පළවෙනි ප්‍රැක්ටිකල් බුක් එකයි පළවෙනි ටියුට් එකයි කලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර ඕකෙන් ඔයා රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ e-batch එකට ඔයාට ඕකට මේ මන්ත් එකට පේමන්ට් එක කරන්න පුළුවන් පුතා. ඒතර පේමන්ට් එක ඔයා ෆස්ට් ටයිම් කරන්න යනකොට දැන් ඔයා ඒතකොට පේමන්ට් එක කරාම අපිට සිස්ටම් එකේ බෑක් එන්ඩ් එකෙන් පෙන්නනවා රයිට් මේ දරුවා 2024 ඉංග්‍රීසි මීඩියම් e-batch එකට පේමන්ට් එක කරලා තියෙනවා. මෙයාගේ ඇඩ්‍රස් එක මේක. ඒකට අපි එතකොට ඒ මාසෙට අදාළ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් e-batch එකේ ටියුට්ස් කුරියර් කරනවා. island wide බොහොම efficient distribution channel එකක් අපිට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පහුගිය COVID කාලේ පුරාවට ලංකාවේ ළමයින්ට අපි ඉගෙනුවේ එහෙම නිසා those are very smooth now. අද හොඳට ස්මූත් කරලා දෙන්නේ පුතා. හරි. ඒතර ඔයාලට තියෙන්නේ ගිහිල්ලා පේමන්ට් එක කරන්න. ඒතර ඔයාලට පේමන්ට් එක කරපුවම ඒ ඇඩ්‍රෙසස් හරියට දාන්න. ඒ කියන්නේ ඇඩ්‍රස් එකේ පුතා එක ඇඩ්‍රස් ලයින් එකකින් පස්සේ මේ කමා එකක් දාන්න. ඊළඟ ඇඩ්‍රස් ලයින් එක කියන්නේ එතකොට රකමාස් වලින් තමයි අපි මේ ඔයගේ පාර්සල් එකේ ලේබල් ජෙනරේට් කරනකොට ඇඩ්‍රසස් ටික ලස්සනට හැදිලා ඉන්නේ. ඊට ඒකේ කුරියර් සර්විස් එක ඔයගේ ගෙදර හොයාගෙන එනකොට යාලට මේ ලෑන්ඩ් මාක්ස් ගන්න රෝඩ් එක හරියට හොයාගන්න ඔයව කන්ටැක්ට් කරගන්න ඕන ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් එහෙම අපි අහනවා. ඒවෙම හරියට දාන්න නැත්නම් ඔයාලට ටියුට් එක ගෙදරට ගෙන්න ගදී කේස් එකක් නෝනේ. ඒතකොට ළඟ ළඟම පේමන්ට්ස් කරන්න. ඒතකොට නෙක්ස්ට් වීක් එකේ ක්ලාස් එකට කලින් ඔයාලට ටියුට් එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. හරි. ඒතකොට මේක through live class එකක් යනවා. හරි live class එක මේ June month එකේදී යන්නේ පුතා Thursday, right? Thursday 7 p.m. to 9 p.m. Thursday 7 I would convert this from 7:30 to 9:30. Yeah? 7:30 p.m. to 9:30 p.m. තමයි live class එක යන්නේ. හොඳට මේක තේරුම් ගන්න right. live class එක යන්නේ 7:30 to 9:30 e-batch එකේ. ඒතර මේ ටවුන් තුනේ physically කරන ගමන් e-batch එක වෙනුවෙන් වෙනම dedicated class එකක් මම කරනවා. right. කවුරු හරි ළමයෙක්ට මේ current issues, power cuts අරව මේවා ඔය මොනවා හරි factors ඉඳලා live class එක miss වුණොත් worry කරන්න එපා පුතා. Thursday midnight ඉඳලා next Thursday වෙනකම්. ඒතර Thursday midnight ඉඳලා Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday හරියටම entire week එකම ඒ class එකේ recording එක repeat එක විදිහට website එකේ දාලා තියෙනවා. ඒතර 2024 English medium e-batch කියන එකේ site එකේ register වුණාම ඊට පස්සේ ඔයා කවදා හරි log වෙන වෙලාවට ඔයාගේ dashboard එකේ ඔයාට repeat එකේ video එක බලන්න පුළුවන්. You can just click it and go through the repeat. live එකට එන කෙනෙක්ට උනත් live එක disturb වුණොත් repeat එක බලන්න පුළුවන්. ඒතර මේ site එක හෙනම user friendly හෙනම convenient ටික දවසක් වැඩ කරද්දී ඔයාලට තේරෙයි. live class එක ඒතර 9th 16th 23rd 30th කියන Thursdays හතරේ මේ වෙලාවට තියෙනවා. repeat එක පුතා එදා midnight එකේ ඉඳලා whole week එකම තියෙනවා. ඒතර ඔයාලට වෙන classes හින්දා clash වෙනවා. එහෙම කිසිම issue එකක් නැහැ. You can very leisurely study and step stones in this journey with this chemical engineer, I would say. මාත් එක්ක මේ process එක යන්න පුළුවන්. මම ආව subject එකකින් එතෙන්ට අරන් යන්නම්. ඒ කියන්නේ doubts තියාගන්න එපා. හරි. එතකොට මේ physical classes ගැන inquiries වලට මේ number එක use කරනවා වගේම හරි. ඔයාලට මේ අපේ site එකේ register වෙද්දි මොකක් හරි අවුලක් එනවා නම් කොහොමද tut එකක් order කරන්නේ කියන එක අවුල් නම් tut එකකට order එක place කරලා දවස් 4ක් 5ක් ගියත් ඔයාලට tut එක ගෙදරට මේ courier service එක through ආවේ නැත්නම් inquiries මොනවා හරි කරන්න ඕන නම් මේ e-batch එකේ join වෙලා ඉන්න දරුවෙක්ට for any inquiry, right, you just use this number note 777 50 මේ number එක පුතා e-batch එක ගැන inquire කරන්න use කරන්න. note 777 50 right. මේකෙන් ඔයාලට phone එකට answer කරන්න නැත්නම් WhatsApp message එකක් හරි drop කරන්න. classes ගැන ඕනේ දෙයක් කතා කරන්න මේ online batch එක ගැන. හරි. you have two options. If you want to physically attend classes, හරි, you come to the nearest town, right? For more information you can contact this number. These are the time slots will be dedicated for these English medium students, right? So if you want to go with e-batch, with nowadays with novel technology and all, e-batch will be more convenient for you guys. I'll make sure that you are getting interacted with us very properly. Hari. One other thing, right?
there is a Telegram group called Ask from NJ. හරි Ask from NJ කියලා Telegram group එකක් හදලා තියෙනවා. ඒතර ඔයාලට හම්බෙන මේ first tute එකේ පුතේ Ask from NJ කියන එකේ QR code එකක් තියෙනවා. ඒතර ඔයාලා 2024 official Telegram group එකට join වෙනවා වගේම මේ Ask from NJ එකටත් join වෙන්න. ඒතර මම classes කරද්දී ඔයාලට doubts මොනවා හරි එනවනම් sir ඒක please explain it again. Sir, why did you tell like that? If you have questions like that, you can drop your question Ask from NJ. මම සාමාන්‍යයෙන් ක්ලාස් එක කරන් ඉඳිද්දී හැම පැය භාගයකටම සැරයක් විදිහට ෆෝන් එක බලනවා. ඒකේ ළමයි දාන questions වලට මම answer කර කර ඉස්සරහට යනවා. So one to one interaction is there if you use that group very properly. හරි. ඒතර ඒ Ask from NJ එක ඔයා join වෙලා තියෙන්න ඕනේ. 24 එක join වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ දෙකම ඔයාලට හම්බ වෙන පළවෙනි tute එකේ back page එකේ තියෙනවා. හරි. ඒතර I hope everything is crystal clear for you. And one thing, right, I need a support from you guys also. Making students latai, parents latai degollanta man kiyanne. Please share this message among your friends, right? Parents, they know other parents who had kids with your kids batch, right? Alage kid lamainge batch එකේ kids la hitapu anik parents la ola dannawa. ළමයි පුතේ ඔයාලා දන්නවා කවුද ඔයාලගේ friends ලා ඔයාලත් එක්ක English medium classes ගිහලා English medium ඉගෙන ගන්න යන්නේ කියලා. ඒතර මේක ගොඩක් ලොකු advantage එකක්. මොකද මට reach කරන්න බැරි දුර ඉන්න parents ලාටත් ළමයින්ටත් මගෙන් ඉගෙන ගන්න benefit එක හම්බ වෙනවා. හරි. ඒතර මේ processes මේ විදිහටම යනවා. exam වෙනකම්ම බොහොම smoothly මේ online batch එකක් යනවා. physical classes ටිකක් යනවා. July ඉඳන් permanent timetables time slots වෙන් වෙනවා. මේ month එකේ classes ටික ඔක්කොම ඔයාලට මේ screen එකේ තියෙනවා. It becomes very clear. So 2024 batch කියන Telegram channel එකට මම මේ අද කරපු Zoom class එකේ recording එකත් මම upload කරන්නම් අද හවස් වෙනකොටම අද රැ වෙනකොට. ඒතර ඒක ඇතුළේ මේ messages ටික ඔක්කොම crystally clear විදිහට ඔයාලට ආපහු බලලා doubts ටික clarify කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒතකොට I work with you guys for 1 hour 15 minutes like, right? අර මෙතනින් ඉස්සරහට මට යන්න ලොකුවට බෑ පුතා ඔයාලගේ ඇති ටියුට් එක නැති නිසා. ඒ නිසා මම අදට වැඩ ටික ඔතනින් නතර කරනවා. ඒත් මේ කියන දවස්වල ඉඳන් මම ක්ලාස් එකේ වැඩ ටික පටන් ගන්නවා. හරි? මේ practical book එක ගැන මම 5 minutes කතා කරන්නම්. Right? So you will be getting a very comprehensive, right? A superior quality practical book series throughout the course. And the first practical book will be like this, right? So it will cover up, right? It will cover up the basic layout of a chemistry lab, international hazardous symboling system, which is being widely used all over the world. And it will show you how some material safety data sheets for dedicated chemicals, right? So you will be getting an idea about basic laboratory equipment, how to clean them, how to use them, what are their preciseness levels, etc. So personal protective gears, right? You will be learning personal protective gears, right? What are the lab coats, what are the goggles, what are the types of gloves that we have in chemistry lab and everything, right? So when මේ විදිහට පුතා practical applications උත් එක්ක බොහොම clear precise quality subject එකකුත් එක්ක combination එකකින් මේක ලොකුවට hurdle එකක් විදිහට ගන්න එපා. chemistry කියන subject එකේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ I'll guide you, right? I'll take the responsibility of yours. You are safe with me. Right? campus යන්න ඕන කරන level එකකින් chemistry ටික මම build up කරලා දෙන්නම්. මේ විදිහටම එනම systematic process එකක යන physics class එකක්, maths class එකක්, bio class එකක් හොයාගන්න, or you will be there. I'm training you guys for global skill levels, right? Globally recognized job එකකට ඕන කරන globally recognized skills වලට ඔයාව හදන responsibility එක මම take over කරනවා. ඒතර physical classes ගැන මේ නම් එකකින් ඕනේ දෙයක් ඉන්කා ගන්න. online classes ගැන මේකෙන් ඕනේ දෙයක් ඉන්කා ගන්න. online class වල live එක miss වුණොත් repeat එක throughout the week තියෙනවා. So you are not going to lose any of the class. You can continue the process without any hassle, right? Hopefully you got a very clear understanding, very clear idea on the subject and the paper structure, right? So that's all I have to talk with you for today. We'll next days onwards, we'll start the unit 12.
පුළුවන් තරම් ඉක්මනට orders place කරලා tute ටික ඉක්මනට ගෙන්න ගන්න because you need tute from the first week onwards. Right. Cheers, Buddha. Have a nice day and wishing you guys all the very best for the new chapter of your lives. Right. Cheers. Good night.